Geachte dames en heren, welkom op deze speciale herdenkingsceremonie ter ere van 78 jaar bevrijding van IJzendijke door de geallieerde legers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stichting IJzendijke is hier zeer vereerd mee. Wij voelen het als een erkenning voor onze inzet om te blijven herinneren en herdenken. The two-day ceremony that took place in 2019 saw Richard playing a central role. Richard was received with a standing ovation here at the same place at the farm. Beste familie, vrienden en andere belangstellenden. In 2019 kreeg ik uit handen van Richard Brookes deze plaquette. Uit zijn handen in mijn handen. En vandaag heb ik de plaquette weer in mijn handen. En dat geeft een bijzonder gevoel. De herinnering aan hem komt mede door dit tastbaar geschenk tot leven voor mij, maar ook zeker voor iedereen hier aanwezig. Ik zie hem nog naast mij staan. Ik herinner mij een bijzonder moment. En daarom is het ook zo mooi dat wij hier te samen kunnen zijn. Samen om de as van hem de plek te geven die hij heeft gekozen, maar ook heeft verdiend. Een speciale plek waar we jaarlijks de vele slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdenken en waar wij onze bevrijders eren. Neem bijvoorbeeld op de tree en de remembrance. Due to a tragic accident on the 20th of October 1944, 42 British and Canadian soldiers lost their lives on these fields. They died for our freedom. The joy of seeing liberated people was tempered by the realization for the first time of what a terrible thing occupation must have been, and the hardship did not end with liberation. I would like to start by thanking everyone for the support they have given myself and Ian over the years, and I think this is now the time to bring it to a close. On behalf of the family of Richard Brookes, I would like to ask Sue and Alex to. I would like to read out some words from Richard's grandchildren first. Our granddad Richard often spoke of fate. Those matters beyond our control that determine the path we take and the future we may have. The effect of fate was very real to him. He knew the young men we see in the black and white photographs, and to us as his family. He wished his ashes to be scattered here, in this fateful place. I also remember the birthday party, his 100th birthday party, and that will hold special memories for us as well. And I feel it's a appropriate time to now hand over to Alex to relive that special time and the welcome we witnessed during Richard's last time in the Netherlands. Sue used to travel 225 kilometres every weekend to see Richard. She asked me to join her only a few weeks after we'd met. Richard, I found at 99, was still living very independently, and he was fiercely independent, very bright, alert. He told me about Mark Finn, he told me about the IJzendijke celebrations, he told me about Jim and Bob and the REA. Tapper Alfred Kang, Tapper Edward Carr, Tapper William Creech, Driver Paul Hammond, Driver William King, Tapper James Lawson.
Thank you.